I wanted to illustrate something this morning. میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم امروز صبح. Careful. And it's along the lines of what has kind of been shared this morning. And it's along the lines of what has kind of been shared this morning. و بین تمام چیزهایی که امروز در میان گذاشته شد، If I take a grape, که من یه دونه انگور بردارم which is the fruit of the vine, که میوه تاک هستش and I squeeze it, و فشارش بدم، and what do we have? چی داریم پس الان؟ We have some beautiful drips coming out of here. چند تا قطره زیبا داریم که ازش داره میچکه And that's beautiful grape juice. و این قطره انگور زیبا، Right? It's good. You squeeze it, you get the juice. فشارش میدی و آبشو میگیری. So now, does somebody want to test this to make sure that this is grape juice? میخواید امتحان بکنید که واقعا مطمئن بشید؟ Tell me if that's juice. ببین آیا واقعا It's good. It's good. Okay. So, if I do the same اگه دوباره همین کار رو with a kiwi, با کیوی انجام بدم، that's what this is for. Oh. It's all good. I'm dangerous. There you go. Okay. We have the kiwi. پس ما کیوی رو داریم، And we're gonna squeeze that. فشارش میدیم. Now, who wants to try the kiwi? Anybody like kiwi? کسی Okay. دوست داره؟ Try that. امتحانش کن. Tell me, does that taste like kiwi? مزه کیوی Yes. بده؟ That's good. 2 for 2. دو تا از دو تا Okay. درست در اومد. Now, I've got a plum. حالا یه دونه آلو دارم. Let's see, is there a pit in the middle of that? Huh? Yeah. Is there a plum in there? Cut through some. There we go. Okay. We do the same. دوباره هم کار انجام We بدیم. squeeze. فشارش میدیم. And we get some juice out of that baby. یکم آب ازش میدیم. Who wants to try that? کی می‌خواد؟ Yes, my friend Mohammed. Test it. Test it. Is it plum? خوبه؟ آلوه؟ Yes. And last but not least, آخری this big orange. یه پرتقال بزرگ. This big orange. Take this beautiful orange. And we squeeze. Oh, this one's got lots of juice. Lots. You want that one? Yes? All right. There you go, my friend. Is that orange? Yes. No, that's not. That's grapefruit. Okay. This is my point. این نکته‌ای که میخوام بهتون نشون بدم. Each one of these fruits هر کدوم از این میوه ها has something inside that's special. یه چیزی داخلشه که خیلی خاصه. You squeeze it and you get the beautiful فشارش. fragrance, you get the smell, you get the taste of the beautiful fruit. Now let me ask you a question. وقتی فشارش میدی اون بو و اون رایحه زیباش رو پس میگیری، آبش رو میگیری. What happens when you squeeze a Christian? حالا یه چیز ازتون میپرسم، چه اتفاقی میفته وقتی یه مسیحی رو فشارش بدی؟ Oh. You will say, oh. Oh, yes. When you squeeze a Christian, اگه یه مسیحی رو فشار بدی، do we always get Jesus? همیشه آیا مسیح ازش بیرون میاد؟ I'm seeing a no back there, finally. How many of you have ever been squeezed?
چند نفر از شما تا له شدید؟ And not necessarily by somebody that loves you, نه که کسی محبتت بکنه بغلت کرده but you're باشه، squeezed by life. اما زندگی لهت کرده. Now think about this. اما فکر بکن راجبش. When we are squeezed وقتی ما له میشیم by life, باز از زندگی، what is supposed to come out of us? چه چیزی باید از ما خارج بشه؟ Love of Christ. The love of Jesus. What else? دیگه چی؟ Patience. Patience. What else? What else? When we're squeezed, what should come out of us? وقتی ما فشرده میشیم چی باید از ما بیرون بیاد؟ یه آدم قوی‌تر. Growth, Stronger man. strength, experience تجربه experience, Shadi, happiness. life, light. So, نور. So- خوشحالی. but many times when Christians are squeezed, اما خیلی موقع وقتی مسیحا له میشن we get anger. ما عصبانیت داریم. How many of you have ever been squeezed by life and you've been angry? چند نفر از شما از زندگی له شدن و عصبانیت ازتون بیرون اومده؟ How many of you have ever been squeezed and you've gotten worried or anxious? نگرانی یا ترس. What about you've been squeezed and all of a sudden cursing comes out of your mouth? له شدی و شروع کردی لعنت و فحش دادن. We've been squeezed ما له میشیم. له شدیم. and it hasn't been Jesus that comes out. و این اون مسیحی که از ما بیرون اومده. You see, Jesus said in Matthew, مسیح در متی گفتش he said, you'll know a tree by its fruit. یک درخت رو از میوه‌اش خواهید شناخت. But I want you to notice something very important, and this is sometimes where we get really mixed up here. میخوام ولی حواستون به یه چیز خیلی مهم باشه. اون جاییه که ما بعضی موقع قاطی میکنیم. In Matthew chapter 7, توی 7 متی Jesus said, you will recognize them by their fruits. Now he was talking about false prophets. مسیح میگه که از میوه‌اش آنها رو خواهید شناخت. راجع به انبیاء دروغین داره صحبت میکنه. But in the same way, he was talking about people in general. ولی تو همون طریق هم داشت راجع به مردم صحبت میکرد. خیلی کلی. So we are to be recognized by the fruit, پس ما بایستی که از میوه‌مون شناخته بشیم. because we all carry a fruit. چون همه ما میوه هم. And if we are in Christ, it says that we have the fruit of the Spirit. میگه که و وقتی که ما در مسیح هستیم ما میوه‌های روح القدس رو خواهیم داشت. So when a Christian is squeezed, there should be love پس وقتی یه مسیحی له میشه بایستی که محبت و شادی and peace و آرامش and patience و صبر and kindness و محبت and goodness مهربانی و خوبی and gentleness و آرامی and self-control. و خیاری. And those are just some of the things. و این فقط بعضی چیزهاشه. Now Jesus said this. رو گفت. He said, are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? میوه از خار جمع نمی کنید، پرتقال از گل صحرایی نمیگیرید. Every good tree هر درخت نیکو bears good fruit. میوه خوب میاره. A good tree bears good fruit, a bad tree bears bad fruit. پس درخت نیکو میوه نیکو میاره، بد میوه بد. Is it the fault of the fruit or is it the fault of the tree? حالا ایراد کیه؟ مشکل کیه؟ مشکل میوه هست یا ایراد از درخته؟ It's the fault of the tree. ایراد از درخت مسلمه. A bad root system, یه سیستم بد ریشه‌ای داره. it comes through the tree میاد از درخت رد میشه and out to the fruit. و میرسه به میوه. A bad tree gives bad fruit. بد میوه بد. Now sometimes we as Christians think there's bad fruit coming off of my tree, off of me. بعضی موقع ما به عنوان مسیحی میوه بد از من میاد. So the problem must be with me. I'm a bad tree.
پس مشکل من باید درخت بد That's why there's bad fruit. به خاطر همین میوه بد هستش. Well, that's not what Jesus is talking about. اما این اون نیستش که مسیح داره راجع بهش صحبت میکنه. And I want to take you from Matthew because the tree is what is the very foundation. The thing that is most important is the tree itself. حالا میخوام اینجا توی متی صحبت بکنیم که چیزی که خیلی اساسی و پایه‌ای درخته. It's not about us. راجع به ما نیستش. Now there is sometimes bad fruit in our lives. میوه‌های بد تو زندگی ما. And we all are in the process, right? هممون توی مرحله هستیم، داریم پیش میریم. We have good days where good fruit is coming out of us. بعضی موقع روزای خوب داریم که خوب از اون بیرون میاد.